So, yesterday we did a bit of diagnostics. For today we're going to do biomechanics and try to introduce you to this interesting field, in my opinion, that I've been neglected. So basically, which is interesting in the this thing is not working in the business. So what happens here is this is the way I retrain myself. So I don't want to practice orthodontic this way, but this is when you calculate all the force systems and all these crazy bands, which I used to do, and then we went from this very complicated setup to here. Okay? Cái bên trái là cái mà trước đây mình vẫn hay làm, là thầy cũng hay làm để cũng như là đo cái hệ thống lực của mình nó như thế nào, và cái bên phải là cái nếu như là mình đã chuyển từ một cái hệ thống rất là phức tạp qua một cái phương pháp điều khiển nó đơn giản hơn. Yeah, and if you want to know about cantilevers, this one here. Okay? This puts a force like this, or a force like this. This comes down, this goes this way. So how can you manipulate all this into these? Well, that's the way Mr. Morton found the way with attachments. Như bên cái hệ thống cantilever bên trái thì những cái điểm đạt lực hay là cái hệ thống lực nó truyền qua cái nút cài thì nó tạo ra lực và phản lực ở trên những cái răng, rồi mình sẽ chuyển nó qua khi mà dùng hệ trong suốt thì nó sẽ dựa vào cái hệ thống attachment. So basically it has to do with this. On the left side, it's called elastic biomechanics. This side. This is elastic. So you take a wire, you deform it, comes back. It's like a spring. Okay? And on the other side, viscoelastic. When you compress something like a syringe, like a balloon, the way the energy is expressed is vastly different. So we'll talk about the two, because this is the, what the hell happened here? What did you do? Oh, it's not good. Okay. So this is super important for you to understand. Because when you have an aligner and you make a stage, so meaning you move like we're doing together, we are moving the teeth, right? We're moving the teeth. That's okay. We're good. It's working now? You have to press. Oh, you know what? Because of that, it goes with the ear. Okay, c'est bon. Excellent. So here, okay, when you take an aligner, you deform the aligner, you put it in the patient's mouth, and in your head, it's moving one or two teeth. No. It's coming back to its shape in a viscoelastic way, which is highly unpredictable. Totally different from here. Okay? So you have to think about that. And that's why we're going to talk about that today. Okay? So, your turn. Thì ở đây có hai cái khái niệm, đó là elastic là đàn hồi, thì nó đối với cái hệ thống cơ học bên trái của bắp cải thì nó sẽ là động theo cái elastic này, đó là đàn hồi, còn viscoelastic nó là như là nhớt đàn hồi, tức là cái khay nó sẽ hoạt động theo cái nó giải phóng năng lượng theo cái cơ chế là nhớt đàn hồi, tức là đấy là cái cách giải phóng năng lượng của hai cái hệ thống nó khác nhau. Thì khi mà mình set up một cái khay rồi mình cho bệnh nhân đeo cái khay nó vô, thì ví dụ mình muốn di chuyển một cái hai răng ở trên cái bức khay đó, nhưng mà khi mà bệnh nhân bắt cái khay vô thì nó không biết chỉ di chuyển một hai răng đó, và cái khay nó sẽ bị biến dạng và nó sẽ trở lại cái hình hiện ban đầu theo cái cơ chế nhớt đàn hồi, thì nó sẽ khó tiên đoán hơn. Thì thầy sẽ nói về hai cái The big difference, you may say, what is he saying this?
this guy here, you put a force right here, it's like a shock absorber in a car. You put a force, you let it go, it comes back as fast, goes right back very fast, and will stay very quickly if it's not permanently deformed. This one, you press on it, the force is actually dissipated all over this, the energy is stored, and when you let it go, it comes back slowly. So it's a very significant difference. And it's not, this is predictable. Force here, come back here. This one you compress it, so it deforms, and it comes back maybe not exactly the same. Okay? So very, very different. Một cái khác biệt lớn giữa hai cái này là ví dụ như là đối với cái elastic ở bên trái là nó giống như cái lò xo khi mà mình đẩy cái lò xo lại thì mình bỏ tay ra thì cái lò xo lập tức nó, nếu mà nó không bị biến dạng vĩnh viễn thì nó sẽ lập tức nó trả lại ban đầu. Còn đối với lại cái viscoelastic khi mà mình nén nó lại thì nó sẽ bị biến dạng và nó sẽ trữ cái năng lượng ở trong đó và nó sẽ nhả cái lượng ra từ từ và có thể là nó không có trả lại như cái vị trí ban đầu của nó. Now you work. Okay, good turn. I've done this for 40 years. I don't want to do it no more. You tell me, what types of tooth movement? Thì các bác sĩ đã biết là có những cái loại di chuyển răng này. We'll use 7, so go for it. Which is the first one? Translation? Yeah. All right. Okay. Yes and no. Yes. Đúng rồi hay chưa? Di sai thì ở gần bị xa đẩy. Okay. What else? Good, you're good. I think we're good. That's it. I think so. If you find no one, let me know. But that's the way I've been thinking about 25 years, so maybe there's 8, I don't know. What I'm putting this, we're going to go forward, then we're going to feel the table with a moment to force ratio, attachments or not. Okay? That's important because people talk about attachments, they don't know. So this is the main thing. Sau khi mà mình kể cái loại di chuyển răng thì mình sẽ đi cái bảng này, nó sẽ có cái tỷ lệ mô men chia cho lực và cái loại và cái attachment tương ứng. No movement, anchorage, because you can have also anchorage attachment. Okay? No movement. Ngoài cái di chuyển răng thì có một cái nhóm răng như vậy thì tức là đối với răng đó thì cái răng đó chỉ cần attachment cho nên là mình để thêm. So look here. So this is basically the center of the tooth. I think it's working, hopefully. Let me check it. Okay, it's working. So now you have these very important 6 degrees of freedom, XYZ translation, XYZ rotation. So then you can rotate, okay? And this is what happens when you start moving teeth on the computer for aligners. This is what the computer will calculate, okay? Then it's okay, this is not good, this is not what I want. Let's look at something different. If I move the center of rotation to here, what do I get? Uncontrolled tipping. I forgot that.
Whatever, that's important. Let me stop this. No, I cannot do this. That's the problem with this. I cannot change that. So let's remove this. Sorry guys. Let's get it. Oh, I got it now. So uncontrolled tipping. Okay. So maybe I can try to because if you can stop this stupid thing. Okay. Go for it. I'm gonna find it. Thì cái trên trên bảng đó là cái ví dụ di chuyển của một cái răng thì khi mà mình di chuyển cái răng trên phần mềm trên máy tính đó, thì nó sẽ di chuyển theo cái cách này, tức là nó sẽ có 6 cái vận tự do là gồm có 3 trục XYZ di chuyển định tiến và 3 trục XYZ để xoay. Thì khi mà mình xoay thì nó sẽ xoay quanh cái tâm xoay của cái răng. Ví dụ mình di chuyển cái tâm xoay về phía chót hơn thì cái răng nó sẽ xoay một cách khác. Thì đó là cái cách mà cái máy tính nó hiểu. So uncontrolled tip, very interesting, is the center rotation is almost at the apex. How do I produce this uncontrolled tipping? What do I need? Cái nghiêng răng không kiểm soát đó, thì ví dụ là mình di chuyển cái tâm xoay đó rồi nó nằm khoảng như vị trí trên bảng đó, thì nó sẽ tạo ra nghiêng răng không kiểm soát. Thì để cho không có để giảm cái nghiêng răng không kiểm soát này thì mình cần cái gì? What kind of force system do I need for uncontrolled tipping? Yeah, no, I'm talking the force. This force. Understand what you say. That's the position. The force is simple. What happens if I push on the tooth right there, or I push here? What do I get? Uncontrolled tipping. So I need a simple force. Okay? Simple force. Nếu mà nghiêng răng không kiểm soát thì mình chỉ cần một cái lực đơn giản là mình đẩy từ phía ngoài vào phía trong thôi thì nó sẽ tạo ra nghiêng răng không kiểm soát. So then the question is, for a simple force, do I need an attachment? Đối với một lực đơn giản thì mình có cần attachment không? No. No. Okay? Alright, I'm going. Không cần attachment thì mình Then you say, okay, maybe, yeah, it's fine, but what happens with the uncontrolled tipping is, you see, now you get the problem is that two things happen that you have to be aware of, okay? The prong is moving equally and occlusally you are closing the bite, which this is what you may want to do, which is fine, but if you don't want it, you have a problem. And the apex goes in the other direction, okay? Doesn't mean it's bad or good, it is what it is, okay? nó sẽ khi mà nghiêng răng kiểm soát thì nó sẽ có hai cái chuyện xảy ra. Cái thân răng nó sẽ di chuyển về phía trong và nó về phía mặt hai thôi. Còn cái chóp răng thì nó sẽ di chuyển theo hướng ngược lại. Alright? Then you say, I don't like that. I'm going to do control tipping. Okay? Probably takes a little while. We'll get there eventually. Okay. Alright, need to go ahead. I want to close it. Okay, that's control tipping. Okay? So what's the advantage of control tipping over uncontrolled tipping? Thì ở đây phải nói là cái trường hợp thứ hai đó là nghiêng răng có kiểm soát. Thì cái ưu điểm của cái nghiêng răng có kiểm soát so với lại nghiêng răng không kiểm soát là gì? What's the big advantage? Especially for you Vietnamese guys, it's super important. Finance, right? The pregnancy is bad. So the big deal
is for uncontrolled tipping. Let's say a Vietnamese patient, because you treat a lot of Vietnamese patients, and you say this, very pro-blind low incisor, and you said, I want to retract them, right? But you have a little bone here, a little bone there, okay? You don't have much. So if you can put a system that drive this, if you do uncontrolled tipping, the apex goes forward, but if you're able to do controlled tipping, there are two main advantages. It doesn't, and we'll talk about moment to force ratio in a second. There is a huge movement of the crown and no movement of the apex. You win. Simple, easy, elegant. Okay? Thì nó có cái lợi điểm đối với lại bệnh nhân châu Á của mình đó là ví dụ thường gặp bệnh nhân bị khô mà xương rất là mỏng, cho nên cái lợi điểm của cái khi ta có kiểm soát đó là mình sẽ di chuyển cái con răng kéo đuôi rất là nhiều, ví dụ tụi nó bị mà cái kéo răng nó vẫn đi. Let's see how smart you are now. So what's the huge advantage of controlled tipping over uncontrolled tipping at the biological level? Về khía cạnh sinh học thì cái khi đang có kiểm soát nó có cái lợi điểm gì so với lại khi đang không kiểm soát. Right? Oh, okay. Big advantage.